Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Kabenzi Farrell and this is Kabenzi's Paradise. And for those who are watching me for the first time, please make sure you click on the subscribe button and press that notification bell. And for the returning subscribers, thank you so much and I love you so much. Yeah, and today, as you can see, we have my lovely cousin over here. Okay, we have my lovely cousin over here. Acha ajiintroduce. Mimi nikimuintroduce nitang'oa. Sitaki kung'oa. Okay. Yeah. All viewers, YouTube viewers, kindly subscribe. And my name is actually Avalanche.120 in Instagram, Kenyan Hancho on Facebook. And WhatsApp. No, I'm not on Twitter. I'm not on Twitter. And I'm a drip influencer. Yo, trending teens. Yeah. Endeni mkamtafuta mtampata huko Kila mahali. Kwa hebu tuanze kwanza hizo. Nakaa wewe ni dem, unataka skirt, tuma mapaja. Nakutafutia si ati nini. Okay, I also easy stuff wanaziuza. So you can kindly DM me on my Instagram if you want to like you want to buy. Yeah, you want to buy. And you're single. Achana na hiyo. Okay, let's start. So Kevin. Yeah. Oh my God. Sawa, nimeshamuita hiyo jina. What inspired you to be an influencer, like a fashion influencer, fashionista? Okay. Kusema kweli, hauwezi kuwa maskini na ukose nguo. Unaona? Like you can never kuvaa viraka juu maybe uko na problem issues za do ama wewe unajiona like uko chini ama juu maybe your family yajiwezi. Like mimi niliamua kung'ara. Wallahi si ati nini. Ukienda kwa Instagram na hadi ukinipigia nikutumie picha mtu wangu na nikufia. Si ati nini. Unanikufia. Cool. Another thing, mimi niliamua like kupenda fashion. Juu wallahi kuparara huku nje siku hizi wallahi it doesn't make sense. Sasa kwa nini uparara? Wewe ni boy kitu ya kwanza. Kitu ya pili huku nje huwezi tafuta kazi kama umeparara. You must be at least kienda mahali unakaa hiyo Kenya amesema unakaa presentable. Tukaa hizo. Like si ati tunang'ara tu kufurahisha mademu ama nini. Na hiyo formality zenye wao mnaunda ati tuko na luku na hatuna pesa. Mtu wangu tumejaa, si ati nini. Tumejaa. Nasikia si ati watu wenye na drip hawana do, wako na do, si ndio? Tumejaa. Haya. Mbona ulichagua major na nini na fashion? What's that unique thing about fashion? Like mbona ungekuwa kitu kama YouTube vlogger kama mimi, ama ukwe mwimbaji, ama ukwe you get these other things, ukadecide tu mimi nataka tu kuwa fashionista? Actually live ni peer pressure, si ati nini. Zingine ni peer pressure juu wallahi mimi nimekuwa chuo tulikuwa na mdomo kila msee alikuwa anasema like uwezi drip kwenye shinda, unaona. So tukatoka hiyo saying like kwani huyo msee
kwani yeye ni mtoto wa unye mwenye ananiambia ati hizi siwacha niende ninunue manguo nimuonyeshe venye mimi ni nini. Sasa unaona sasa ikabidi like tunaenda natoka chuo tunaenda market tukiwa tu high school first thing unaenda market unabuy yenye unaona like itakubamba then unarudi unaziosha unavaa like unatoka kisha toka tena nini umeng'ara tu. Si umeng'ara vitu kama hizo. Kitu ya kwanza ilikuwa pia pressure na influence ya maboys kwa Daru. Kitu ya pili ni mkoro wala mkoro alikuwa anapenda uchafu hapo anapenda wallahi ilibidi tu. Vitu zingine ni kufosiwa lakini bado unaona zilikufanyuka like that is your hiyo ni career yako kweli kai tuseme tu hivyo like you major on that na ngoja nikuulize katikati ya nguo za mtumba na nguo mpya unapenda gani? Kitu ya kwanza mimi nasema si zote ni nguo juu mimi siwezi danganya kila mtu hadi Gaskuka alianza kuuza nguo za mtumba Nairobi West Nika alianza kuvaa nguo za mtumba so like si hadi mimi ni nani, si acha tuanze na nguo za mtumba kwanza, si ndio? Bado ni form but hizo ni za boutique. Hizo ni za boutique si ati so wape shout out tujue ni wapi ulinunua ama hadi uje hizi Y Smart collection inakuanga tao DM nikupe namba ya plug. Sawa, tumekusikia. Kwa ma celebrities wote wenye una follow, ni mgani unaweza penda kuchange like nguo yake yenye anavaa? Kanye West. Kwani unapaje? Kanye West wala yeye mse. Wala yeye mse ni modo. Si ati nini. Lakini kila mtu anajua ndo na run nini kampuni yenye inaitwa Yeezy. Wala yeye mse. Drip yake ni modo. Unaona? Though kama sasa pia mpendi mimi walai mimi Kanye West. Unapenda venye drip? Mimi napenda zenye drip. Okay, like nilikuwa nauliza ni mgani mwenye haupendi penye anavaa unaweza taka kumchange? Ndio yeye nisema. Calligraph. Calligraph anachoma luku. Wallahi. Umsezi. Calligraph ndio the worst na Kanye West ndio the best kwako. Si wallahi sio Calligraph anavaa nini. Wewe. Yeye uvaa nini? Sema ukweli yeye uvaa. Sasa anavaa nguo. Kuna. Hafai kudrip venye udrip. Na venye akona hizo ngoma zote. Anajaibisha. So umesema celebrity mwenye huwa anakuinspire kwa ni Kanye. Wallahi ni Kanye. Kwa Afrika mzima ni maybe Diamond Platnumz. Mpende msipende. Simba. Mpende msipende umse. Ni drip master si ati nini. Sawa. Na kwa nguo zako zote like which one do you carry everywhere place yoyote unaenda? Ilikuwa nikuja nazo hapa zote. Like acha jokes. Okay, like tuseme ukiwa hapa tuseme umeenda Mombasa umeenda Kisumu like ukienda hizo places ukitravel ni nguo gani hiyo yenye uko sangi kubeba? Sema kweli hiyo ni ngumu, yani swali ngumu juu mbeba ngaka zote. But ni type gani ya nguo inakubamba? Kwa zote zenye uko nazo. Actually mimi napenda puff jackets. Ukienda kwa Instagram yangu actually ni 11.1k followers. Following 4,300 and something. Kujana skari. And anyway. And ukienda huko ni manguo mingi saa like mimi upenda puff jackets. Mimi upenda brand ya Balenciaga. Actually ninapenda hizo viatu tu sana. Napenda brand ya Yeezy.
Wale pia napenda hizo viatu tu sana. And niseme nini ingine? Mimi hupenda full neck. Okay. Sawa. Na tukimalizia, kuna msee ana look up to you. Nani? Maybe your younger sister, your younger brother. Maybe Maybe hao. Uko na followers wengi, so maybe kuna mtu hapo tu kwa au followers wako, like msee anataka kufanya fashion ikuwe kama una get like daily. Juu unajua kuna wase huwa wana earn so that una earn through hizo advertisement stuff za nini za Instagram. Jana niliona umekuwa kwa Saika Teens. Sindio. This guy is one of the trending teens in Nairobi. Social. Hey. Okay, like kuna una earn from that. Kuna stories ukipost kwa Instagram. According to number of viewers zenye utapata, like unaweza anza ku advertise vitu kama nguo, YouTube channel ya msee unaweza advertise hapo. And kama nataka ku advertise kama ya YouTube channel, unaweza lipia. Like tuongee na ku advertise hivyo ndio msee anaweza anza kuana. But me wallahi sina haja na chochote. Siana. But you look good on those social networks. Thank you. Yeah. You're welcome. Sasa nilikuwa nakuuliza like unaweza ambia aje msee like afanye hiyo kitu ama discourage asifanye? Kufanya like fashion ya. Fashion ina depend na wewe. Venye wewe unataka, juu huwezi force mtu. Actually ni venye msana ana grow. Kuna venye siwezi enda huko nje chukue msee from nowhere nimwambie nataka kufanya fashion. Na actually maybe anapenda vitu na music, maybe kuzamiwa. Wallahi mimi siwezi, si ndio? So kama unapenda fashion utakuja. Unaweza tu anza. Na ukianza utaona like mimi wallahi ndio na mango zingine mtu wangu. King FB wallahi paka zingine nilikuwa naangalia nasema like nimetoka far si ati nini. Na leo penye naenda kwa was si ati nini na ni kweli. Na lazima mimi boutique yangu itakuja kujulikana. Upende msipende. Na wao tunasema ni God si ati nini. Ni God ndio atafanya. Si ndio? Hebu niuliza swali lingine, naona nikana ubiri. Okay, brand yenye ushawahi work nayo kubwa kabisa ilikuwa gani? Hakuna. Okay, sawa basi. Guys, ati nini? Ngine. Hakuna swali lingine. Hiyo imeisha hivyo. Guys. Kwani ulikuwa unataka nikuulize maswali ngapi? Sawa. Sawa guys. We are done. Thank you so much for watching. Make sure you subscribe, you click the notification bell. Avalanche.120 anawapenda. Waambie nini ya mwisho makrashi. Crashi. DM. Touch hapo chini my number, si ndio? Utaandikia. Ukweli. Hapo chini. Nitawaandikia lakini usikuje kuniambia sijui ukianza kusumbuliwa. Nitawaandikia and then actually tuko kare. Nani link? Yes, nani link Instagram yake hapo. Mtamfollow. Yeah. Thank you. You're welcome. Bye. Bye.